Yes. Right. Yes, good afternoon. Yes, Jan. Chundama, let me know if my voice clear. Yes. Yes, good. Thank you. So, మనకి టైమ్ అండ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా? ఎస్. పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అయిందా? పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్. భావన. Is pipes and systems is also done? Yes, good. So, time and distance along with trains is done, right? Trains కూడా అయింది కదా? Yes. Ratios and proportions is also done. Ratios and proportions is also done, right? LCM, HCF అయిందమ్మా? LCM and HCF. Yes, ma'am. Yes, sir. Done. So percentages, profit and loss is also done, right? Yes. Yes. So unit digit values, the last two digits is also done. Factors. Yes, ma'am. Yes. Yes. Trailing zeros. Nagreddy, Shravani, good afternoon. Yes. So, yes, good. Yes. Yeah, the thing. Chessboard consists of how many squares? Anybody? Time, speed, and distance is not completed. Srisa, yeah, it's Janama. Mira, Roja absent, maybe. So, chessboard consists of how many squares? Meghna, it's 64. Shyamala, it's 64. Good. Good afternoon. Colonel 004. Shravani 64. Chalo. Good. So, chessboard and the baad else. You're good in chess? Which college is? Yes. So, Shyamala is good. Shravani is not good. Anushi is also good. Great. Decidalama. It will show your intelligence. Good. What I wanted, it's a direct question. After that, we'll go with the data interpretation is not done, right? DI. Data interpretation. We'll call it as DI. Avaled. Good. So first we'll go with a simple question. Number of squares in a chessboard. Chessboard.
Simple adutadam. It's a direct question from TCS. Number of squares in chessboard. So your answer is 64. Sri Vasivi Degree College, West Godavari. Very good afternoon. So it's a direct question. Number of squares in a chessboard. Chessboard lo enni squares untai? 64. But it's wrong, Amma. Chudandi. It's a direct question. For example, if you take a small figure, indulo enni squares unnai? This small figure consists of how many squares? Please send recorded videos. That's the thing we'll discuss later. So my question is, this figure consists of how many squares? 5, 4, 5, 4, 204, 10. Chalo. So indulo 5 squares unnai. Very good. And this figure consists of how many squares? Make it fast. 10, 9, 5. And this is the first figure. Anyway, it consists of 5 squares. And this is your second figure. Second figure lo n unnai. Supraja, good. NTR, it's good. So, jatga count cheste. Ela count cheyalama? We'll count this. First 1, 2, 3, 4. And the outer one is also square. So it consists of 5 squares. Write down. And this is your figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then tarvata idu kuda square kada 2 by 2. 10. And this is your 11th square. And this is your 12th square. And this is your 13th square. And the outer one is also square. So that it consists of 14 squares. So that it consists of 14 square. Good. So, ila, if we have, say, 5 by 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. This consists of how many squares? Indulo enni squares unnai? This figure consists of how many squares? 34, huh? 35? 25, 39, 55, 55. Right. So, manki ala chessboard lo count cheste how many squares you will get and adutadam. How many squares you will get. So, దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే we have to go with the concept now. Good. 35, huh? 55, huh? SKR limit 55 and somebody says it's 35. Good. If you want to find the number of squares కావాలంటే ఏం చేయాలంటే when it is a equal number of rows and equal number of columns, this is your first column and this is your second column. This is your first column, second column and the third column, right? Squares కావాలంటే ఏం చేయాలంటే దీని స్క్వేర్స్ తీసుకుని యాడ్ చేయాలమ్మా. 1 square plus 2 square. 1 square అంటే ఎంత? 1. 2 square అంటే ఎంత? 4. 1 plus 4 అంటే 5. So the total number of squares we have 5 in this figure. And what about this? 1 square plus 2 square plus 3 square. The square is 9, 2 square is 4, and 1 square is 1. If you count this, what you'll get? 9 plus 1, 10, 14 squares. 14 squares. So whenever you want to find the number of squares, right? So ఏం చేయాలి అంటే
ఆ కాలమ్ నంబర్స్ కి కన్సిడర్ స్క్వేర్ అండ్ యాడ్ ద వాల్యూస్. అదే 5/5 అనుకున్నాం అనుకోమ్మా, ఏం చేయాలి? యూ హావ్ టు గో విత్ 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square, right? So sum of squares of n natural numbers. Sum of squares of n natural numbers. ఏంటి మనకి? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, where n is equals to ఎంత ఇక్కడ మనకి 5. అంటే 5 numbers ఉన్నాయి కాబట్టి n equals to 5 తీసుకుంటాము. So what we can write? 5 into 6 into 11 upon 6. 6 get cancel. 5 into 11 you will get 55. అంటే 5/5 మనకి లో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉంటాయి అంటే 55 స్క్వేర్స్ ఉంటాయేమో. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 55. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కౌంట్ ఇన్ చెస్ బోర్డ్ ఏం చేయాలి? 1 square plus 2 square plus up to 8 square. Sum of squares of 8 natural numbers అన్నాడు అనుకో, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, where n is equals to 8. n value 8 తీసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get an answer. So what you will get? 8 into 8 plus 1, 9 into 2, 8 is 16 plus 1, 17 upon 6. 6 in 3 ఇందులో 2 times పోతుంది, ఇందులో 3 times పోతుంది, 2 ఇందులో 4 times పోతుంది, 4 3s are 12, 12 into 17, 17, 204. చెస్ బోర్డ్ లో 204 స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. Whenever you require the number of squares, consider squares and add the values. Right? So ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉంటాయంటే we know that it consists of 5 squares. Chalo. And we'll take another page. A small figure and chalo 3/3. Right? So what I wanted అంటే this small figure consists of how many rectangles అంటాడు. This small figure consists of how many rectangles? Rectangle అంటే తెలుసు కదా, opposite side should be equal. How many ఇందులో ఫస్ట్ number 1 ఎన్ని rectangles ఉన్నాయి? Figure number 1 4, and for figure number 2 2 లో ఎన్ని rectangles ఉన్నాయమ్మా? I required the number of rectangles. Rectangles అంటే తెలుసు కదా, opposite side should be equal. 1 is 4, very good. And figure number 2 లో ఎన్ని ఉన్నాయి? In figure number 2 8. SV Degree College, wrong. 12, 18. Who is this girl? Sri Siddhartha Degree College, Newsweed, 18 ata. Kadapa it's 10. Yashwin it's 6. APSSGC 5. NTR 18. And SSBN Degree College, Anantapur, it's 22. రెండులో కూడా 9 అట. Bhavani it's 6. Shyamla it's 14. Shravani it's 12. Teja it's 14. APSSGC is 8. Judson, JUD. Okay. Vedavati, good afternoon. Anusha, it's 14. And what about this college? The girls are Vishwahita Degree College girls. Good afternoon. జాతక లెక్క పెట్టాలి, బ్లైండ్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వకూడదు. ఫైండ్ ద ఆన్సర్. Jhansi it's 10. 10 is wrong. 4 is wrong. 9 is wrong. 36 is also wrong. I require the number of rectangles. Right. Good. NTR it's 6. చూడమ్మా, ఇక్కడ మనకి ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయంటే ఈ ఫిగర్ లో దిస్ ఇస్ రెక్టాంగిల్ ఎనీవే, ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో రెక్టాంగిల్ సెకండ్, and this is column is also rectangle, and this one is also rectangle. Total it consists of 4 rectangles.
సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉంటాయండి చూడమ్మా. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ 1, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ రెక్టాంగిల్ 2 అండ్ ద అవుటర్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో రెక్టాంగిల్. అంటే ఈ రోలో 3 రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ రోలో కూడా 3 ఉంటాయి అండ్ దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 అండ్ లెట్ us చెక్. చూడండి ఇది ఒక 2 బ్లాక్స్ కలిపి ఒక రెక్టాంగిల్ అండ్ దీస్ 2 బ్లాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో రెక్టాంగిల్ అండ్ ద 3 బ్లాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో రెక్టాంగిల్. అంటే 3 3 3 రైటా. అండ్ దిస్ 2 బ్లాక్స్, ఇది ఈ 2 బ్లాక్స్ అనేది రెక్టాంగిల్ అండ్ దిస్ 2 బ్లాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో రెక్టాంగిల్. అనదర్ 2 and column wise, row wise, these 2 are rectangle and these 2 are rectangle. 2 total 3 3s are 9 and 3 3s are 9. 18 plus 2 20, 22. Indulo 22 rectangles will be there and we have an answer. Evaro okalu chepparu answer 22 ani. Somebody says it's 22. Anantapur, SSB and Degree College, Anantapur. So they have an answer of 22. Good. And the rest of all is the wrong answer. So ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయంటే 22 రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి. ఇలా కౌంట్ చేస్తే చెస్ బోర్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ రెక్టాంగిల్స్? చెస్ బోర్డ్ లో ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయి? చెస్ బోర్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ రెక్టాంగిల్స్? సో మాన్యువల్ గా కౌంట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి లెట్ us go with the concept now, right? And see here, when it is a 1296, wrong. Good. SKLM. చూడమ్మా, whenever you require the number of rectangles, ఇది first column, second column, and this is also a first column and the second column and the third column. Rectangles కావాలంటే ఏం చేయాలంటే consider cubes and add the values. ఏమవుతుంది? 1 cube అంటే ఎంతమ్మా? 1. 2 cube అంటే ఎంత? 8. What is the result here? 9. సో ఆ వచ్చే రిజల్ట్ లో ఏముంటాయంటే స్క్వేర్స్ ప్లస్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపి ఉంటాము. అండ్ వీ నో దట్ దిస్ ఫిగర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 5 స్క్వేర్స్, అంతే కదా. సో 9 is equals to 5 squares plus remaining are rectangles and rectangles is equals to 9 minus 5 which is equals to 4. Got it? 9 minus 4 which is equals to 4. ఇప్పుడు ఇందులో చూద్దాం ఏమవ్వాలి. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube. 3 cube అంటే ఎంత? 27 and 2 cube అంటే 8 and 1 cube అంటే 1. If you add this you will get 36, right? So this 36 consists of both squares plus rectangles. ఈ 36 లో ఏముంటాయి? స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపి ఉంటాయి. అండ్ మనం ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇందులో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి? మనకి 14 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి, మిగిలినవి రెక్టాంగిల్. సో టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 36. అప్పుడు రెక్టాంగిల్స్ ఎంత అవ్వాలి? 36 minus 14 which is equals to 22 rectangles. ఇందులో ఈ ఫిగర్లో అంటే మనకి స్క్వేర్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? స్క్వేర్స్ తీసుకుని యాడ్ చేస్తాం, రైటా. అదే రెక్టాంగిల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే క్యూబ్స్ తీసుకుని యాడ్ చేయాలి. సో 1 cube plus 2 cube plus 3 cube. 3 cube అంటే ఎంత? 27 plus 8 plus 1 total becomes 39. 36. సో ఈ 36 లో ఏముంటాయంటే స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపి ఉంటాయమ్మ. స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపి ఉంటాయి. ఇందులో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇందాక? 14 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, రైటా. సో ఆల్రెడీ 14 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి, మిగిలినవి రెక్టాంగిల్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 36. రెక్టాంగిల్ ఈక్వల్స్ టు 36 minus 14 ఎంత? 22, రైట్. సో మనకి చెస్ బోర్డ్ లో ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయి కావాలి. చెస్ బోర్డ్ లో రెక్టాంగిల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? 1 cube plus 2 cube plus ఎక్సెట్రా ప్లస్ 8 cube యాడ్ చేయాలి కదా. క్యూబ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1 cube plus 2 cube సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ 8 న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఫార్ములా ఏంటి? n into n plus 1 by 2 whole square. ఇది తీసుకోవడం బెటర్,
రైటా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? n వాల్యూ ఎంత? 1 2 3 4 అప్ టు 8 ఉన్నాయి కాబట్టి 8 ఇంటూ 8 ప్లస్ 1 అంటే ఎంత? 9/2 హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఇందులో 4 టైమ్స్ పోద్ది. 9 4 జార్ ఎంత? 36 స్క్వేర్ 1296. 1296 అవునా? ఈ 1296 లో ఏముంటాయి మనకి? స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపి ఉంటాయి. ఏముంటాయి? స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపి ఉంటాయి. సో 1296 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్స్ ప్లస్ రెక్టాంగిల్స్. ఆల్రెడీ మనం స్క్వేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి? 204 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. మిగిలిన ఏమవ్వాలి? రెక్టాంగిల్స్ అవ్వాలి. వాల్యూ ఎంత? 1296. సో రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత అవుతుంది? 1296 మైనస్ 204 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1092 అట. మీరంతా రైట్ సార్, అర్థం కావటం లేదు. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి చెప్తాను ఒకసారి. సో ఫస్ట్ ఒక ఫిగర్ తీసుకుందాం. గర్ల్ హ్యావ్ ద డౌట్, రైట్? ఇందులో వాడు ఏమంటాడంటే హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్, స్క్వేర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి లేదంటే రెక్టాంగిల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని అడుగుతాం. స్క్వేర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి లేదంటే రెక్టాంగిల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, రైట్? డన్. ఇప్పుడు చూడండి, స్క్వేర్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాలం, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కాలం. నంబరింగ్ ఇస్తాం కాలమ్స్ కి. స్క్వేర్స్ కావాలంటే స్క్వేర్స్ తీసుకుని యాడ్ చేస్తాం. అంటే 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 2 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 4. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5. రైటా? ఇందులో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయంటే 5 స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ స్క్వేర్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ అండ్ ద అవుటర్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో స్క్వేర్. టోటల్ 5 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. రైటా? అలాగే రెక్టాంగిల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే క్యూబ్స్ తీసుకుని యాడ్ చేస్తాం. క్యూబ్స్ తీసుకుని యాడ్ చేస్తాం. 1 క్యూబ్ అంటే 1, 2 క్యూబ్ అంటే ఎంత? 8. 1 ప్లస్ 8 అంటే ఎంత? 9. ఈ అవుట్కమ్ ఉంది కదా, ఈ 9 లో ఏముంటాయంటే స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపి ఉంటాయమ్మ. క్యూబ్స్ తీసుకుని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపి వస్తాయి. రైటా? సో 9 లో మనకి ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? 5 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మిగిలినవి రెక్టాంగిల్స్ అయ్యి ఉండాలి. ఎందుకంటే స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపితే 9 ఉన్నాయి. అందులో 5 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి అండ్ మిగిలినవి రెక్టాంగిల్. బట్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్ 9 ఉన్నాయి. అంతే కదా? సో రెక్టాంగిల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 9 మైనస్ 5 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4 ఉంటాయమ్మా. విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4. రైటా? అలాగే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 3/3, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 3/3 అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్క్వేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్క్వేర్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం. ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం అండ్ ద థర్డ్ కాలం. స్క్వేర్స్ కావాలంటే స్క్వేర్స్ తీసుకుని యాడ్ చేయాలి. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 1, 2 స్క్వేర్ ఈజ్ 4, 3 స్క్వేర్ ఈజ్ 9. 9 ప్లస్ 1 ప్లస్ 4 ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 14 అనేవి స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. 14 అనేవి స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయి అన్నాడు అనుకో, క్యూబ్స్ తీసుకుని యాడ్ చేస్తాం. 1 క్యూబ్ అంటే ఎంత? 1, 2 క్యూబ్ అంటే 8, 3 క్యూబ్ అంటే 27. రైటా? సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద వాల్యూస్. 27 ప్లస్ 1 ప్లస్ 8 అంటే ఎంత? 36. ఈ 36 లో మొత్తం ఏముంటాయి? స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపి ఉంటాయమ్మా. స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపి ఉంటాయి. రైటా? రైట్. సో 36 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్రెడీ స్క్వేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎన్ని ఉంటాయి అన్నాడు? 14 స్క్వేర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మిగిలినవి రెక్టాంగిల్స్ అయి ఉండాలి. అవునా? సో రెక్టాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ నెంబర్ 36 మైనస్ 14 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 22 రెక్టాంగిల్స్. ఈ ఫిగర్ లో 22 రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి. రైటా? అదే 5/5 మ్యాట్రిక్స్ లో ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అమ్మా. 5/5 లో ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయి? And this girl, who is this? Mirantha. Mirantha. ఎవరురా మీరంతానా? And డన్. ఇప్పుడు మనకి చెస్ బోర్డ్ అడిగాడు అనుకోమ్మా. చెస్ బోర్డ్ లో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉంటాయి? ఏం చేయాలి? 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2
square plus up to 8 square. Then you'll get 204. 20 ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 204 వచ్చింది. ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? 1 cube plus 2 cube plus up to 8 cube. Sum of cubes of n natural numbers, n into n plus 1 by 2 whole square. అంతేనా? You will get the number of cubes where n is equals to 8 here. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకో ఎంత వస్తుంది? 8 into 8 plus 1 అంటే 9 upon 2 whole square. Then you will get 1296. Then you will get 1296. ఈ 1296 ఏంటది మనకి? 1296 అనేవి స్క్వేర్స్ ప్లస్ రెక్టాంగిల్స్ రెండిటిని కలిపితే 1296. Okay, for that. Okay. And squares ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 204 squares. మిగిలిన rectangle total figure is equals to 1296. Then you will get rectangles is equals to 1296 minus 204, which is equals to 1092, the only rectangles. 1092, the only rectangles. అది 174 170. ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉంటాయి 5 by 5 దాంట్లో? సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అన్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే 5 into 6 into 11 upon this అంటే 6 అంటే you'll get 55 squares. Sum of cubes of 5 అంటే 5 into 6 upon 2 whole square. ఇది 3 అంతే కదా? Then you'll get 15 square అంటే ఎంతమా? 225. 225 minus 55 అంతేనా? What you'll get? 220 minus 50 means 170. So there will be 170 only rectangles in 5 by 5. And someone got 174, which is wrong. Right. I'll ask you a simple question. Listen carefully. ఒక వెసల్ ఉందమ్మా. It's a vessel. ఒక వెసల్ ఉంది. ఈ వెసల్ ఏముందంటే there is a mixer. There is a mixer. Right. A mixer in the sense water and milk. Milk plus water కలిపిన మిక్సర్ ఉంది. ఎన్ని ఉంది అంటే 20 liters of mixer. A vessel contains 20 liters of mixer with 10% of water. అంటే 20 liters of mixer లో 10% water ఉందట. Right. So if I require 20% of water, how much water should be added to the mixer? How much water should be added to the mixer? Added to the mixer. అంటే a vessel ఉంది. ఈ vessel లో 20 liters of mixer ఉంది. 20 liters of mixer ఉంది. ఈ 20 liters లో 10% వాటర్ ఉందమ్మ. రైట్. ఈ 20 liters of mixer లో 10% వాటర్ ఉంది. ఒకవేళ నాకు 20% వాటర్ కావాలి అంటే ఎంత వాటర్ యాడ్ చేయాలి ఈ మిక్సర్ కి? ఎంత వాటర్ యాడ్ చేస్తే you will get 20% of water? I'll repeat the question again. Just listen carefully. A vessel contains 20 liters of mixture with 10% of water. If I require 20% of water, how much water should be added to the mixer? Question last call. How much water should be added to the mixer? 4 liters. Shravani, it's 40 liters. Vishwahita Degree College, it's 4. Wrong answer. 4 అనేది wrong అమ్మ. 2 liters. SKS MDC. ఎందుకంటే 20 liters of mixer లో
ఆల్రెడీ 10% వాటర్ ఉంది, ఆల్రెడీ 10% వాటర్ ఉంది. నాకు 20% వాటర్ ఉండాలి ఆ వెసల్లో అంటే ఎంత వాటర్ యాడ్ చేస్తే యుల్ గెట్ 20% ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద వెసల్. 40 liters is wrong and 20 liters is also wrong. 20 liters of water యాడ్ చేస్తే 50-50 వస్తుందమ్మా. 20% ఎందుకు వస్తుంది? మోర్ దాన్ 50 వస్తుంది. వై? బికాస్ చూడండి ఇక్కడ ఈ 20% ఆఫ్ మిక్సర్లో ఏముంది మనకి 18 liters వచ్చి మిల్క్ ఉంటుంది అండ్ 2 liters వచ్చి వాటర్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ యాడ్ 20 liters అంటే మిల్క్ కంటెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్ గా 52% ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి దేర్. 2 liters is also wrong. Try to understand the question. So I hope question is clear, right? Question clear gundama. After that we'll discuss about the answer. Is the question clear? 1.6 good. PVS Teja. So question is clear, right? After that we'll discuss about the answer. చూడమ్మా ఎంత ఆన్సర్. ఇఫ్ వి కన్సిడర్ 4 liters అంటే టోటల్ వాటర్ 4 liters ఉండాలి అని మీ ఉద్దేశం కదా. 20 liters ఆఫ్ మిక్సర్ లో 10% వాటర్ ఉంది, 10% వాటర్ ఉంది అంటే ఎలా రాస్తామంటే చూడమ్మా 20 liters మిక్సర్ లో 10% అంటే ఎంత 2 కదా, అంటే 18 liters ఏముంది మిల్క్ ఉంది అండ్ 2 liters ఏముంది వాటర్ ఉంది. ఈ 20 liters లో ఏముంది 18 liters వచ్చి మిల్క్ ఉంది, 2 liters వచ్చి వాటర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 liters అనేది 10% అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాం జనరల్ గా ఇంకో 2 liters ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే యుల్ గెట్ 20% అనుకుంటాం. ఇంకో 2 liters ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే యుల్ గెట్ 20% అనుకుంటాం, అవునా? బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకంటే 2 liters ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసాం అనుకుందాం మిక్సర్ కి, ఆల్రెడీ 20 liters ఉంది, ఇంకో 2 liters యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 22 liters అవుతుంది మిక్సర్, అవునా? ఇక్కడ టోటల్ 2 liters ఆఫ్ వాటర్ ప్లస్ 2 liters ఆఫ్ వాటర్ మనం ఎంత యాడ్ చేసాం 4 liters ఉంది ఇప్పుడు అందులో, అవునా? క్యాన్ లో ఎన్ని లీటర్స్ ఉంది 4 liters ఉంది. మనకు మొత్తం క్యాన్ లో మిక్సర్ ఎంత ఉంది 22 liters ఉంది. 22 liters లో 10% ఎంత 2.2 అంతేనా? 20% అంటే ఇంకో 2.2 ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ 10% అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ 10%, టోటల్ 20%. బట్ ఎంత వాల్యూ ఉండాలి 4.4 liters ఆఫ్ వాటర్ ఉంటే అప్పుడు 20% ఉన్నట్టు. కానీ మన దగ్గర మనం ఎంత వేసాం 4 liters వేసామమ్మా. 4 liters అంటే ఇందులో ఇప్పుడు మనకి 4.4 liters ఉంటేనే 20% ఆఫ్ వాటర్ ఉన్నట్టు. బట్ మనం కౌంట్ చేస్తే ఎన్ని లీటర్స్ ఉంది 4 liters ఉంది. సో 2 liters is wrong. 2 liters అనేది రాంగ్ అమ్మ. సో 4.4 liters యాడ్ చేద్దాం, ఏమవుతుంది విశ్వహిత డిగ్రీ కాలేజ్. సంబడి సేస్ ఇట్స్ 4.4 అని చెప్పారు కదా, గుడ్. లెట్ us check with 4.4. యశ్మిన్ జస్ట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సార్, ప్లీజ్ రిపీట్ వన్స్. వినండి అమ్మా, జాగ్రత్తగా వినండి. 18 liters మిల్క్ ఉంది అండ్ 2 liters వాటర్ ఉంది, 2 liters వాటర్ ఉంది. ఒకవేళ 4.4 liters యాడ్ చేసాం అనుకో, వెరీ గుడ్. విచ్ కాలేజ్? జిఐఈటి డిగ్రీ కాలేజ్. ఇట్స్ 2.5. ఈసీ కూడా వెరీ గ్రేట్, రైటా? ఒకవేళ 2.5 liters యాడ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇఫ్ యు యాడ్ 2.5 liters, సో 2 liters ప్లస్ 2.5 liters అంటే ఎన్ని లీటర్లు ఉన్నట్టు 4.5 liters ఆఫ్ వాటర్ ఉంది మన లెక్క ప్రకారం. ఇప్పుడు 2.5 liters యాడ్ చేసామమ్మా, ఆల్రెడీ 20 liters ఆఫ్ మిక్సర్ ఉంది, ఇందులో 2.5 liters యాడ్ చేసాం అంటే టోటల్ మిక్సర్ ఎంత అవుతుంది 22.5 liters ఆఫ్ మిక్సర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద వెసల్, అవునా? ఇందులో 10% ఎంత అవుతుందమ్మా 22.5 లో 10% కావాలంటే ఏం చేయాలి, యూ హావ్ టు కీప్ అ డెసిమల్ ఆఫ్టర్ 1 digit, then you will get 2.25. ఇది 10%. 20% అంటే ఇంకో 10% కావాలి కదా, ఇది 2.25. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 20% అవుతుంది. సో 2.5 into 2.5 అంటే 0.50 అండ్ 2 + 2 అంటే 4.
which is equals to 4.5 liters of water. మన లెక్క ప్రకారం ఎంత ఉంది? 4.5 liters of water ఉంది. 20% క్యాలిక్యులేట్ చేసిన 4.5 liters వాటర్ ఉంది. సో ఇఫ్ యు యాడ్ 2.5 liters of water to the mixer, then you will get 20%. ఏం అర్థమైనా? ఎస్, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పనా? Yashmin, is it clear or you want to repeat it again? Sir, clear. Vishwamitra Degree College. Clear. Done. Right. So, actually, ఇది concept. Repeat it again, please. SV Degree College. ఇది కాన్సెప్ట్ అమ్మ. ఇది కాన్సెప్ట్. చూడండి, వాడు ఏమన్నాడంటే ఒక వెసల్ ఉంది. ఈ వెసల్లో 20 liters ఆఫ్ మిక్సర్ ఉంది. సో ఆ మిక్సర్ లో వాడు ఏమన్నాడంటే 10% వాటర్ ఉంది. 10% వాటర్ ఉంది. రైటా? క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, ఒకవేళ మనకి 20% ఆఫ్ వాటర్ కావాలి అంటే ఎన్ని లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ మిక్సర్ కి యాడ్ చేయాలి? గుడ్ గుడ్ గుడ్. శ్యామ్లా, should be assumed that 2.5 and added it. Yes. ఎన్ని లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ మిక్సర్ కి యాడ్ చేస్తే మనకి 20% వస్తుంది అని అడిగాడు. ఎన్ని లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే 20% వస్తుంది అని అడిగాడు. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 10% ఆఫ్ వాటర్ అంటే 20 liters లో 10% ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఎన్ని లీటర్లు ఉన్నట్టు? 20 liters లో 10% కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ అ డెసిమల్ ఆఫ్టర్ 1 digit. అంటే 2 liters ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ దేర్ అండ్ 18 liters ఆఫ్ మిల్క్ ఈస్ దేర్. ఇది అర్థమైందా? మిల్క్ ఎంత ఉంది? 18 liters ఉంది. వాటర్ ఎంత ఉంది? 2 liters ఉంది. గాట్ ఇట్? నౌ ఇది ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే ఎంత కావాలి మనకి? 20% ఆఫ్ వాటర్ కావాలి. సో 2 liters ఆఫ్ వాటర్ అండ్ 20 liters ఆఫ్ మిక్సర్. అంతే కదా? 20 liters ఆఫ్ మిక్సర్ లో 2 liters వాటర్ ఉంది. గాట్ ఇట్? సో నవ్ వీఆర్ యాడింగ్ వాటర్ టు ద మిక్సర్. వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వాటర్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది. అంతే కదా? ఒక 2 లీటర్లు వేసామనుకో మందులో, వాటర్ కంటెంట్ ఇది వరకు 2 liters ఉండేది, ఇప్పుడు 4 liters ఉంటుంది. సో వాటర్ పెరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మిక్సర్ లెవెల్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే 20 liters ఆఫ్ మిక్సర్ ఉంది, ఇందులో వాటర్ పోసాం అనుకో, దెన్ ద మిక్సర్ లెవెల్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ టు 22 liters. 2 liters పోస్తే. గాట్ ఇట్? సో ఇనీషియల్ గా వాటర్ ఎంత ఉంది మనకి? 2 liters of water is there and 20 liters of mixer is there. If you add water, water level is also increased. At the same time, mixer level is also increased. So ఇప్పుడు నాకు ఎంత పర్సెంటేజ్ కావాలంట? 20% కావాలంట. 20% అంటే ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత? per 100. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ 1/5 అంటే 1/5 కి ఈక్వల్ చేస్తాం. 1/5 అంటే ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 20%. 20% అంటే per 100. అవునా? 0 0 గెట్ క్యాన్సిల్. 2 ఇందులో 5 times పోతుంది కాబట్టి 1/5 ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ 20%. రైట్? ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వి హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ ద డబ్ల్యూ. సింప్లిఫై చేయండి, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వి హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. లెట్ us go with the క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఏమవుతుంది? 2 plus W into 5 is equals to 1 into 20 plus W. ఇదే కదా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. What you'll get? 2 into 5 ante 10 plus 5 into W is 5W is equals to 20 plus W. ఈ ప్లస్ W ని ఇటే తీసుకొచ్చాం అనుకోమ్మా, మైనస్ W అవుతుంది. 5 minus W అంటే 4W is equals to ఈ ప్లస్ 10 ని అటే తీసుకోవాలనుకో, -10. 20 minus 10 అంటే 10. Then W is equals to 10/4 which is equals to 2.5. సో W వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? W is equals to 2.5 అంటే 2.5 liters ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 20% ఆఫ్ వాటర్. ఇలా తీసుకుంటాం, 20% ఆఫ్ వాటర్. రైట్? హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఎజ్యూమ్ చేయక్కర్లేదమ్మా. వాడు ఒకవేళ 25% అన్నాడు అనుకో, ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటాం? 1/4 తీసుకుంటాం. ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత? 1/4. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? గుడ్.
Now, good. So a question line previous cutting question lamma. Data interpretation. We'll call it as GI. We'll call it as DI. Data interpretation. సో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా మనకి ఏం వచ్చి ఉండాలి అంటే యావరేజెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయడమో తెలిసి ఉండాలి, రైట్? రేషియోస్ గురించి తెలిసి ఉండాలి అండ్ మ్యాండేట్గా పర్సంటేజెస్ గురించి తెలిసి ఉండాలి. మ్యాండేట్గా పర్సంటేజెస్ గురించి తెలిసి ఉండాలి అలాంగ్ విత్ ద సింప్లిఫికేషన్. అలాంగ్ విత్ ద సింప్లిఫికేషన్. అండ్ కాన్సెప్ట్ అనేది కష్టంగా ఉండదమ్మా. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా సింపులే. కానీ ఏమవుతుందంటే సింప్లిఫికేషన్ టేక్స్ టైం. సింప్లిఫికేషన్ టేక్స్ టైం. సో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వీడు కొంచెం డేటా ఇస్తాడమ్మ. కొంచెం డేటా ఇస్తాడు. అది ఏ ఫార్మాట్లో ఇస్తాడు? మేబీ టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఇస్తాడు. లేదంటే పై చార్ట్ అంటాం. పై చార్ట్ అండ్ టేబుల్ చార్ట్ అండ్ బార్ గ్రాఫ్ అండ్ ద లైన్ గ్రాఫ్. మనకి డేటా ఇస్తాడు. డేటా ఏ ఫార్మాట్లో ఇస్తాడు? టేబుల్‌లో అన్నా ఇస్తాడు డేటా అండ్ లేదంటే పై చార్ట్స్‌లో అన్నా డేటా ఇస్తాడు. లేదంటే బార్ గ్రాఫ్‌లో అన్నా డేటా ఇస్తాడు. అదర్‌వైజ్ లైన్ గ్రాఫ్‌లో అన్నా డేటా ఇస్తాడు. సో, ఆ డేటాను మనం ఏం చేయాలంటే ఎనలైజ్ చేసి వాడు అడిగిన క్వెషన్‌కి సాల్వ్ చేస్తాం అంతే. సో, ఇక్కడ ఏమవుతదంటే సింప్లిఫికేషన్ టేక్స్ అ మేజర్ రోల్. Simplification takes a major role by using averages, ratios and percentages. ఈ మూడు యూజ్ చేస్తాం సింప్లిఫికేషన్ ని సాల్వ్ చేస్తాం, రైటా? సో లెట్ us take an example of table graph. టేబుల్ గ్రాఫ్. టేబుల్ గ్రాఫ్ లో ద డేటా మనకి ఏ ఫార్మాట్ లో ఇస్తాడంటే టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తాడు. వాడు క్వశ్చన్లు ఇచ్చేస్తాడమ్మా. మీ ఈవెన్ మనకి బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇట్ టేక్స్ అ మేజర్ రోల్. చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే పెద్ద డేటా ఇస్తాడు. ఒక 10 లైన్స్ ఆఫ్ డేటా ఇవ్వచ్చు విత్ 6 to 7 కాలమ్స్. సో ఇట్ టేక్స్ అ లాంగ్ టైమ్, రైటా? టేబుల్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటంటే డేటా ఎలా టేబుల్స్ లో ఉంటుంది అనుకోండి. డేటా ఎలా టేబుల్స్ లో ఉంటుంది. లెట్ us go with రైట్. ఇలా ఫార్మాట్ ఇలా ఉంటుంది. సో వాడు ఏం చేస్తాడంటే టేబుల్ ఫార్మాట్ లో మనకి డేటా ఇస్తాడు. లెట్ us say ఎస్, ఇది కాలేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుందాం. కాలేజ్ ఇన్ఫో అనుకుందాం. మీరు కూడా నాతో పాటు డేటా తీసేసుకున్నాం. నోట్ డౌన్ ద డేటా, రైట్? This is the information of say 2010 and 2011 and 2000 say 12 and 2013 and 2000 say 14. Got it? 2014, 2014. And we'll go with the branches అనుకుందాం. Let us say BSc, BCom, and this becomes BBA. Let us take 3 branches. And say the number of students in BSc, number of students. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే let us say number of students. Got it? Go with 500 total students in BSc and say BCom lo 400 and BBA let us take it's 400, right? And in 2011 the total BSc students is 400 and this becomes 600 and this becomes 500. And let us say 500, say this becomes 450 and this becomes 550. And we'll go with 400 and 600 and this becomes 500, say 600 and this becomes 600, say 400.
we have a data. And then the number of students in 2010 whose belongs to BSc is 500 and BCom lo 400 and this thing. Right? Idi ichchadu. And Malli, let us take another one. And this becomes 4, 1, 2, 3, 4, 5. Just a minute. Four, 1, 2, 3, 4, 5. We'll take a new one. So, 2, 2, 3. Let us take only 4 values. So this one becomes 2010, 2010, 2011, and 2012, and 2013. And the number of students even is 5454. This becomes 500, 400, 500, and 400. And this becomes 5, 6, 4, 5. 5, 6, 450, and 500. And again 4, 5, 550, 600. Where is this? 4, 5, 4, 5, 550, 600. 600. Clear? So this is the student information, student info, which belongs to 4 years of duration, 2010, 11, 12, and 13. So inco information, let us take another table. Let us take another table with say pass percentage. With pass percentage. This is BCom, PSC. Now I'm writing the pass percentage of the students. Let us say this becomes 81% and 90%, 89%, and 80%, 92%, and let us say 70%, and 85%, and 89%, and 71%, and say 60%, and 70%, and say 91%, and 91%. This is the pass percentage. Pass percentage of the respective years. Respective years. Ante, the meaning entante 2010, 2010, and this becomes 2011, and this becomes 2012, and this becomes 2013. And the meaning entante idi BSc kada, BSc, BCom, and BBA. So what it means, 2010 lo BSc నుంచి 500 members ఉంటే అందులో 81 members పాస్ అయ్యారంటాం. 81 members పాస్ అయ్యారంట. అండ్ 2010 లో BCom లో when we are with 500 students, out of this 500 students, 90% is the passed students. 90% is the passed students. And in 2010 BBA లో 400 members ఉంటే 89% పాస్ అయ్యారంట. 89% పాస్ అయ్యారంట. రైటా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద డేటా. అనలైజ్ ద డేటా ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒక వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇలా టేబుల్ ఫామ్ చేయాలమ్మా. ఈ టేబుల్లో ఏముండాలి? 81% of 500 అంటే ఎంత మంది పాస్ అయ్యారు అనే దాన్ని కౌంట్ చేసి రావాలి మనకు.
ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు అనేది కౌంట్ తీసి తెచ్చుకుంటాం. ఎలా తీసుకురావాలి? క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ. ఇన్ 2010 81% ఆఫ్ 500 ఎంతమ్మా? 81% ఆఫ్ 500. మనం ఏం చేస్తాం? 500 లో 10% ఎంత? 50. 1% ఎంత? 5. అంతేనా? గుడ్. సో 81 కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 8. 400 అండ్ 5% అంటే ఎంతమ్మా? 25. 400 5. 1% కదా ఇది. 81. Yes, it becomes 405. This is the passed students, right? అలాగే failed student కూడా వేసుకోవాలి. You have to make another table which indicates the number of failed students. ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 500 లో మనకి 405 పాస్ అయ్యారు అంటే ద రిమైనింగ్ మనకి ఎంతమంది ఉంటారు? 95 స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అయినట్టే కదా. 95 స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అయినట్టే. సో మీరేం చేయాలంటే ఇలా టోటల్ ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద టేబుల్. నాకు ఇది పాస్డ్ స్టూడెంట్స్ టేబుల్ కావాలి, ఇది ఫెయిల్ స్టూడెంట్ టేబుల్ కావాలి, రైట్? సాల్వ్ చేసి టేబుల్ వేయాలి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సో ఇక్కడ మనకి 405 ఉందమ్మా. బీకామ్ వాళ్ళు ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు? ఎంత? 90% అన్నాడు. అంటే 95 45 కాబట్టి 450. అప్పుడు ఎంతమంది ఫెయిల్ అయినట్టు? 50 మెంబర్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు, అవునా? బీబీఏలో 400 లో 89% ఎంత? ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పాయింట్, అది 0.5 కన్నా తక్కువ ఉందనుకోమ్మా, ప్రీవియస్ నెంబర్ తీసుకుంటాం. 5 కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకో నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సే 439.4 వచ్చిందనుకో, 439 కి రౌండ్ చేస్తాం. 439.6 వచ్చిందనుకో 440 కి రౌండ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 439.5 వచ్చిందనుకో, బెటర్ గో విత్ 440. క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది, రైట్? లెస్ దాన్ 5 వస్తే ఆ నెంబరే తీసుకుంటాం. గ్రేటర్ దాన్ 5 వస్తే నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటాం. ఎగ్జాక్ట్ గా 5 వస్తున్నా యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్. ఇట్ బికమ్స్ సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 89% ఎంతమా? 400 లో 89 అంటే 90 కదా. 90 అంటే 40. 10% ఎంత? 40 కదా. ఓకే, 1% ఎంత? 4 అంటే టోటల్ 44 కదా. తీసేసాం అనుకో, వాట్ యుల్ గెట్? 356. వెరీ గుడ్, 356. 2011 లో ఇదేంటి 326 చేశారు? ఏపీఎస్ఎల్జేసి 12. నెక్స్ట్ వాల్యూ 80%. 8 4 32. ఇందులో మనకి ఎంత? 80% కదా. 320 is the passed students and 92% of 600. 8% అంటే 8 6 42. 42 అంటే 558 కదా. 558, 560, 42 అంటే అంతే 558. And 70%, 7 5 35. 350 is the passed students. వేయాలి మీరు. అలా టేబుల్ వేసిన టేబుల్ చెప్పాలి. వాల్యూస్ మీరు డిస్ప్లే చేసినప్పుడు లైన్ గా డిస్ప్లే చేయండి అమ్మా. 2010 ఏమొచ్చింది మనకి? 405 450 ఇలా డిస్ప్లే చేయండి. 405 450 అండ్ గివ్ అ స్లాష్ హియర్ 356. ఈ ఫార్మేట్ లో కావాలి నాకు. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ అండ్ డిస్ప్లే ద వాల్యూస్. And this is your tables. Calculation accurate గా ఉండాలి, స్పీడ్ గా ఉండాలి. డోంట్ యూస్ క్యాలిక్యులేటర్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సింప్లిఫికేషన్. మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ దే వోంట్ అలౌ యూ క్యాలిక్యులేటర్స్. ఏమైంది? విచ్ కాలేజ్ ఇస్ దిస్? కేకేడి 001 ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజ్ తుని. ఏమైందమ్మా? సాల్వ్ చేయాలి. ప్రశాంతం కూర్చొని బైక్ చేస్తున్నారు. ఎస్ 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 425. ఏంటది 425?
85% of 500. 10% ఎంత 50. 15% అంటే 75. 75 తీసేస్తే 425. 425. 425. అంతేనా? 85 అంటే 89 అంటే 90. 90 అంటే 10% is 450. 450లో 89% ఎంతమ్మా? 400. నేను వాల్యూ తీసేసేస్తున్నాను. 401 and 391. చలో 401 and 391 which is equals to 2012 and 2013 లో 6 4s are 24 అంటే 240 and 7 5s 35, 350 and 9 6s are 54. 540 plus 6 కదా 546. 405 320. Okay, 320, 425 and 240. BSc. Okay, good. BSc passed students is the BCom passed students and BBA passed students. So దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? You have to go with the failed students also. Failed students for table name. 401 and 2013. This is a passed students and failed students. Two 2010. Total students anta 500 kada. Then it becomes 95 and 450. Then you'll get 50 here, 356 and then the 44 and 2011 320. What you'll get? 80 here and 58 and 60 42. This becomes 42. 350 500 and it becomes 150 and 425 500 75. 401 450. That means it becomes 49 and 550 391 and then the 50 400 kada 150 159 and 240 the passed, then 160 will be the fail. 160 and 350 500 ante 150 and 656 ante then you'll get 54. Is it 2012 and 2013? Hope it's clear. And maybe నేను wrong చేసినా మీరు కరెక్ట్ చేసుకున్నాము. Once the data get analyzed, data analyze అయిపోయింది అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. So what is the average pass student in 2010 for all the 3 batches? Average of passed students in 2010. Sir, please say once failed students. Failed students ఏంటమ్మా? మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత ఉన్నారు బిఎస్సిలో? దిస్ వన్ ఇస్ 500. 500లో 405 పాస్ అయ్యారు అంటే 95 ఫెయిల్ అయినట్టే, రైట్? అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 500 450 పాస్ అయ్యారు, దెన్ 50 స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్. ఈ రెండింటిని కలిపితే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అవ్వాలి 500. అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 400 అందులో 356 పాస్ అయ్యారు అంటే 44 ఫెయిల్ అయినట్టు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ లో నుంచి పాస్డ్ స్టూడెంట్స్ తీసేస్తే యుల్ గెట్ ద ఫెయిల్డ్ స్టూడెంట్స్. అంతే కదా, ఇందులో కాంప్లికేట్ ఏం లేదు. క్లాస్లో 100 మెంబర్స్ ఉన్నారమ్మా, 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఇందులో 80 మెంబర్స్ పాస్ అయ్యారు అంటే ఫెయిల్ ఎంతమంది?
100 minus passed students, you will get 20 is failed. 20 is failed. సో మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ఇది పాస్డ్ స్టూడెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం వాడిచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని పాస్డ్ స్టూడెంట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, రైటా. ఇప్పుడు పాస్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఫెయిల్ స్టూడెంట్స్ కూడా కనుక్కోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఫెయిల్ స్టూడెంట్స్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ లో నుంచి పాస్డ్ స్టూడెంట్స్ తీసేస్తే ఫెయిల్ స్టూడెంట్స్ వస్తారు. సో వాడేమన్నాడు, యావరేజ్ ఆఫ్ పాస్డ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ 2010 ఫర్ త్రీ బ్రాంచెస్. అంటే ఏం చేయాలి, యావరేజ్ ఆఫ్ పాస్డ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ 405 ప్లస్ 450 ప్లస్ 356, అంతేనా. డివైడెడ్ బై ఎన్ని, మనకి 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3. అదేంటి, హౌ యూ గెట్ 63.2? రాంగ్. ఎందుకంటే 405 ప్లస్ 450 ప్లస్ 356 యావరేజ్ అంటే ఏంటి అమ్మా, సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే 450 ప్లస్ 405 ప్లస్ 356 డివైడెడ్ బై 3. ఎంత వస్తే అంతే యావరేజ్. అరే ఎస్విడిసి 43.66 ఎలా వస్తుంది మీకు? ఇట్స్ రాంగ్. సమ్ ఎంతమ్మా, ఈ సమ్ ఎంత? let us say 56 కదా, ఈ 5 దీనికి వేసాం 400, 4 4 4 12 1250 సంబంధమా. 405 ప్లస్ 450 ప్లస్ 356 సమ్ ఎంత? అదేంటి 400 400 400, అదే 1200 అయితే 974 అంటున్నారు. 1211 అంతేనా. 400 400 400 1200 1256 కదా. ఓకే, వన్ టూ డబల్ వన్ కరెక్టేనా? ఇది 356, ఎస్. డివైడెడ్ బై 3, యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్, రైటా. లేదు, what is the pass percentage of students? What is the pass percentage? Pass percentage in 2012 antadam. What is the pass percentage in 2012? అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ అందులో నుంచి ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ నెంబర్ ఇస్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ 2012? 2012 లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత? 500 అండ్ 500 500 అంటే 1500 కదా. 1500. 2012 లో ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు? 400 400 800 8 ప్లస్ 3 అంటే ఎంతమా, 8 ప్లస్ 3 1100 1100 అండ్ 1200 10 వేసాం అనుకో, 1200 15 16 17 అంతేనా. ఎంత వచ్చింది? 1217 3 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? 1500 is the total students. 1226 1226 ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ ఒక 8 వేయాలి కదా 4 రావాలంటే. ఒక 9 ఇందులోంచి ఇందులో 9 వేసాం అనుకో, ఇప్పుడంతా 16 17. అరే ఇదేం చిత్రం, ఎడిషన్ రావట్లేదు అండ్ నాగిరెడ్డి శ్రావణి. హౌ యూ గెట్ 1200 అండ్ దిస్ ఫెలో ఇస్ గెటింగ్ 1317. ఇందు గాయత్రి ఓకే 1217 1216 యాక్యురేట్ గా ఉండాలి. సో మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 1500 ఉన్నారు. ఇది వచ్చి 100% అనుకుంటే అందులో ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు? 1217. ఇది వచ్చి ఎంత పర్సెంటేజ్ అని అడుగుతాడు. సో హౌ యూ ఫైండ్? 1217 into 100 upon 1500. Spelling mistake.
How much percent is approximately? So two zeros get cancelled. Two zeros get cancelled. ఇందులో 3 పోతుందా? 9, 10, 11, 12. Yes, when it is 81.33. So 81.33% at 81.1. Okay. So approximately it is 81.1. 81.13%. And 2012 లో 81.33% is the passed students. లేదు, వాడేమంటాడంటే the question is like this. What is the average passed students of BSc for the 4 years? Question ఏంటి? Average passed students from BSc for 4 years. Average passed students of BSc for 4 years. And BSc నుంచి 4 years లో పాస్ అయిన యావరేజ్ ఎంత అని అడిగడం. సో 4 years లో BSc లో ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు? వాట్ వి హావ్ టు డూ? 95 ప్లస్ 80 ప్లస్ 75 ప్లస్ 160. అవునా? ఇదేనా పాస్డ్ స్టూడెంట్స్? సారీ, దిస్ ఈస్ ద పాస్ స్టూడెంట్, రైట్? సో 95, 320, 425 అండ్ 240 ఆ నాలుగిటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 4 చేయాలి. Then you will get the average pass student from BSc వస్తుంది. 347.5. Average pass students అంటే ఎంత వచ్చింది? 347.5. కాల్షియం మంచిగా వాడుతున్నట్టున్నారు. Try to avoid calcium, okay? సో లేదంటే ఇలా కూడా అడగచ్చము. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్, వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్, what is the ratio of failed students in 2011 to 2012? The ratio of failed students in BSc from 2011 to 2012. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 2011 లో BSc స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అయిన BSc స్టూడెంట్స్ కి 2012 లో ఫెయిల్ అయిన BSc స్టూడెంట్స్ కి దే రిక్వైర్డ్ అ రేషియో. 2011 లో ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారమ్మా BSc నుంచి? 80 మెంబర్స్ అయినా? 80 మెంబర్స్ అండ్ 75 మెంబర్స్ 2012 లో. సో వీ కెన్ గో విత్ 80:75. అంతేనా? ద రేషియో బికమ్స్ 16:15. 16:15. 15 5 and 16 5. ఏంటి? రేషియో ఆఫ్ ఫెయిల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ BSc ఫ్రమ్ 2011 to 2012. 2011 కి 2012 కి BSc స్ట్రీమ్ లో ఫెయిల్ అయిన స్టూడెంట్స్ కి రేషియో కావాలంట. BSc స్ట్రీమ్ లో ఫెయిల్ అయిన స్టూడెంట్స్ కి రేషియో కావాలి. సో ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే, we have 2011 లో BSc నుంచి 80 మెంబర్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు అండ్ 2012 లో 75 మెంబర్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు. అవునా? సో 80 మెంబర్స్ ఇన్ BSc in 2011 అండ్ 75 మెంబర్స్ ఇన్ BSc in 2012. రేషియో అడిగాడు కాబట్టి రేషియో తీసుకుంటాం. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ హియర్? 16 5 and 15 5. 16:15 is the ratio of failed students from BSc in 2011 to 2012. And the final thing anante, in which year pass percentage is highest? Pass percentage is highest. ఏ ఇయర్ లో పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది? పాస్ పర్సెంటేజ్ is
హైయెస్ట్ అని అడిగాడు. అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఏ ఇయర్ లో పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది అని అడిగాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? మొత్తం అన్నిటికి పాస్ పర్సెంటేజ్ కట్టుకోవాలి. అవునా? పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దు, వాల్యూస్ కనుక్కోండి. అంటే లెట్ us గో విత్, చూడండి 2010 లో టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? యూ హావ్ టు మేక్ అనదర్ థింగ్. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ స్టూడెంట్స్. 5, 5, 4 అంటే 1400. అండ్ 2011 లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 1500. అండ్ 2012 లో ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? అగైన్ ఇట్స్ 1500. అండ్ 2000 లో 1400. టోటల్ స్టూడెంట్స్. ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు? నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇదంతమ్మా 405 ప్లస్ 450 ప్లస్ 356. Six. 1211. And how many students passed in 2011? Total number of students 58 plus 350. 1228 and 425, 401 plus 391, 391. 1217 and 240, 46, 1136. 1136. సో ఏ ఇయర్ లో పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది? This becomes 86.5. అంతేనా? This is 81.8. .1. Again, this is 81.14, and this becomes 13. So in which each year we have a highest pass percentage అని అడిగాడు అనుకోమ్మా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్సెప్ట్ అక్కర్లేదు. డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎప్పుడు కూడా కాన్సెప్ట్స్ అంటే కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావమ్మా. కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావు, కానీ ఈ సింప్లిఫికేషన్ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోమ్మా. హియర్ ఏ ఇయర్ లో పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్. 2536 ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ 2536? యశ్విన్, ఏ ఇయర్ లో ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ 2010. ద పాస్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ మోర్. 2013 కా? 2013 లో ఇట్ ఈస్ 81%, and 2012 it is 81%. In the year 2010, very good. 2011 లో 81, but in 2010 only it is 86%. రైట్? సో ఇలా మనకి క్వశ్చన్ ఏమవుతుందంటే ఇలా కాంప్లికేటెడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయమ్మా. క్యాలిక్యులేషన్ బికమ్స్ వెరీ టఫ్. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ టేబుల్ చార్ట్. అంటే వాడు ఏం చేస్తాడంటే టేబుల్స్ లో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం అనలైజ్ చేసినప్పుడు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనలైజ్ చేయమమ్మా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టేబుల్ ఇస్తాడు, టేబుల్ ఫాలోడ్ బై ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అంటాడు. ఈ క్వశ్చన్ లో ఏదైతే అడిగాడో ఆ డేటాని అనలైజ్ చేస్తాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యావరేజ్ పాస్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ 2010 అని అడిగాడు అనుకోమ్మా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? 2010 లో యావరేజ్ పాస్ స్టూడెంట్ అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని, పాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని
ఒక్కనే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అంతేగాని టోటల్ వాల్యూని ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు. బేస్డ్ అపాన్ ద క్వశ్చన్ యూ హావ్ టు అనలైజ్ ద డేటా. 2010 లో పాస్ పర్సెంటేజ్ అని అడిగాడు అనుకో, మనకి ఈ ఒక్కరో అనలైజ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాస్డ్ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటాం, దాన్ని యావరేజ్ చేస్తాం, ఆన్సర్ చేస్తాం, రైట్? అలా కాకుండా ద రేషియో ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఆర్ ద రేషియో ఆఫ్ బిట్వీన్ ఏదో క్వశ్చన్ అడిగాం కదా ఇక్కడ, వెర్ ఇస్ 2011 కి 2012 కి ఫెయిల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ బిఎస్సి అని అడిగాను అనుకో, మనం బిఎస్సి స్టూడెంట్స్ ఎక్కడున్నారు మనకి 2011 లో the 2011 400 and 2012 is 500. వీళ్ళ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ 80 అన్నాడమ్మా, అంటే 20 అనేది ఫెయిల్ స్టూడెంట్స్ కదా. 20 ఆఫ్ 400 ఎంత 80, అండ్ 15 అనేది ఫెయిల్డ్ స్టూడెంట్స్, 15% ఎంత 75. ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ ఇస్తాం, రైట్? సో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో అన్లెస్ అంటిల్ వేస్ట్ గా మనం టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. వాడు ఏదైతే క్వశ్చన్ అడిగాడో ఆ రిలేటెడ్ గా డేటానే అనలైజ్ చేయాలి తప్ప టోటల్ డేటాని ఎప్పుడు కూడా అనలైజ్ చేయొద్దు. హోప్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్. ఇందులో అర్థం కావడానికి ఏం లేదు, యావరేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, పర్సెంటేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని తెలియాలి. గాట్ ఇట్? అండ్ షల్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ మోడల్ విచ్ కాల్డ్ ద పై డయాగ్రామ్, పై చార్ట్. yes, pie chart. Let us take a diagram here like this and this like this. Yes. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక టౌన్ తీసుకుందాము, let us say రాజమండ్రి అనుకుందాం. let us take a రాజమండ్రి, రైట్? రాజమండ్రి టౌన్ ఉంది. ఈ టౌన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే టోటల్ కన్సిడర్ 10 lakh పాపులేషన్ ఉంది. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఇన్ ద టౌన్ రాజమండ్రి ఈస్ 10 lakhs, రైట్? సో ఈ రాజమండ్రి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఈ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 ఏరియాస్ అనుకుందాం, 5 ఏరియాస్ అనుకుందాం, 1 2 3 4 and this becomes 5. Let us say దానివైపేట్. ఇంకా మన రాజమండ్రిలో ఏరియాస్ ఏముంటాయి, మోరంపూడి అండ్ మర్చిపోయింది. let us say some other areas A B C లేదంటే D E అనుకుందాం. okay, the way of explanation is perfect sir from your side. Gayatri Degree College, thank you. సో ఇలా మనకి 5 ఏరియాస్ ఉన్నాయి. let us say ABCDE, let us say ABCDE అనుకుందాం. ఇప్పుడు టోటల్ పాపులేషన్ 10 lakhs ఉన్నారు. సో మోరంపూడి నుంచి let us take 15% of the population. ఈ 10 lakhs లో 15% of the population is staying in Morampudi, right? And say 25% of the population from Danvaipet, and say 10% is from Bamur, right? And ఇప్పుడు ఎంత అయింది మనకి 15 25 30 40 50 and this becomes your 30 and this becomes your 20 అనుకుందాం. ఈ 30 ఎక్కడ ఉంటారు, ఇటు బొమ్మరు, అటు దానోపేట, ఇటు లాలచెరు, అండ్ రాజమహేంద్రి కాలేజ్ ఎక్కడుందమ్మా మనకి రాజమండ్రిలో రాజమహేంద్రి కాలేజ్. అబ్బా ఆ ఏరియా ఏదో అంటారు, మర్చిపోయా. చలో, అది శివజ్యోతి అని నాగదేవి థియేటర్ బ్యాక్ సైడ్ కదా అది, సీతమ్మ ధార, సరే ఏదో సంథింగ్ లైక్. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే we have a town called Rajahmundry which is divided into 5 areas, right? let us say ABCDE, అంటే ఈ ఏరియాలో 15% of the population is, we don't know about the area sir. శ్రావణి, ఓకే ఫైన్, అందుకని ABCD పెట్టా. ఓకే, సో ఈలో 15% of the population is staying in E and 25% of the population is staying in D
and 20% of the population staying in C, and 30% of the population in B, and 10% of the population in A. Got it? So ఇది total population ఇలా డివైడ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎంత మనకి 50, 60, 70, 80, 90, 100 సరిపోయింది. రైట్. ఇప్పుడు ఇదే 5 populations లో దే ఆర్ గివింగ్ ద మేల్ అండ్ ద ఫీమేల్ పాపులేషన్. Let us check with A, B, C, D. ఎలా రాసాం? అడ్డం ఏంటండి? ఇటువైపు రాయాలి కదా. A, B, C, D, E. ఇది ఫీమేల్ పాపులేషన్ అమ్మ. చూడండి, ఇది టోటల్ పాపులేషన్ and this is the female population information. So town E lo, let us say 41% are females, and from town D 52% are females, and this becomes 48% are females, and here it is 40% are females, and this becomes say 61% are females. 61% are females. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడంటే total number of females. Total number of females. First question. Right. The ratio of males to females in town area E. The ratio of male to female in town E. Right. And in which area females are more? Which area females are more? So ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా you have to analyze the data. ఖచ్చితంగా we have to analyze the data. So 30% of 10 lakhs అంటే ఏంటమ్మా? దీంట్లో 3 lakhs మెంబర్స్ ఉంటారు టోటల్ పాపులేషన్, ఇందులో 2 lakhs ఉంటారు, అంతేనా? And this consists of 2,50,000, and this consists of 1,50,000, and this consists of 1 lakh. ఇది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్. ఇప్పుడు 41% ఆఫ్ ఈ అన్నాడు. ఇక్కడ మనకి 41% ఎంత అవుతుందమ్మా? అంటే విల్ గో విత్ 60,000. 1% అంటే ఎంత? 150. 1,500. 61,500. 61,000 61,500. 40% అంటే 15,60,000 అమ్మా. అండ్ 1% అంటే ఎంత? 1,500. 60 ప్లస్ 1,500 అంటే 61,500, అంతే కదా? 61,500. 41 అంటే. Analyze the data. And D నుంచి 52%. 50% అంటే ఎంత? 1,25,000 is the 50%. 2% అంటే ఎంతమ్మా? 5,000. అంటే 1,30,000. This becomes 1,30,000 is the total number of females. 48,000 from C. C లో అంత 48, 48, 96. అంతే కదా? 96,000 are females, and 40% of B నార్మల్ 12,60,000 వచ్చి ఫీమేల్స్ ఉంటారు, అండ్ 61% అంటే 61,000. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? టోటల్ పాపులేషన్ వాల్యూస్ వచ్చేసింది ఫిగర్స్, అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ కూడా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇంకో టేబుల్, ఇంకో చార్ట్ వేయాలి. దేనికి? నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్కి వేసుకోవాలి. సో
61 ఫీమేల్స్ ఉన్నారు అంటే మేల్స్ ఎంతమంది ఉంటారమ్మా 1 lakh లో? ద రిమైనింగ్ 39,000 ఇస్ ద మేల్స్, రైటా? ఇక్కడ ఎంత? ద టోటల్ పాపులేషన్ ఫ్రమ్ టౌన్ ఈ 1,50,000, అందులోంచి 60 తీసేసాం అనుకోమ్మా, 90 కదా. 90లోంచి ఒకట అంటే 8815. So we are finding for E 1,50,000. Yeah, 88,500. 88,500 and 52% from D. 2,50,000 లో నుంచి you have to separate 1,30,000 and 1,20,000, 1,20,000 and 96 of 2,000 kada. This becomes your 2 lakhs. That means 1,04,000 and this is 3 lakhs అంటే 1,80,000. సో మనకి మేల్ పాపులేషన్ వచ్చేసింది, ఫీమేల్ పాపులేషన్ వచ్చేసింది. ఓకే, 1% ఈజ్ 10,000 కదండి సార్? అంతేనమ్మా, అలా చేసుకున్నా యుల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. 10,000 into 10, 1 lakh. 10,000 into 15, 1,15,000. 10,000 into 25, 2,15. Yes, the same. 1% and 10,000 ఇందు. So the total number of females ఎంతమంది ఉన్నారు? You have to add these values. ఈ వాల్యూస్ అన్ని బ్లాక్ దాంతో రాసిన వాల్యూస్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే you will get the total number of females. Total number of females ఎంతమ్మా చెప్పాలి? Total number of females. The ratio of male to female in town E. Town E అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి? అంటే 61500. టౌన్ ఈలో మేల్స్ టు ఫీమేల్స్ అన్నాడు కదా. మేల్స్ ఎంత? 88500 and 61500. What you will get? These two get cancel and 5 ఎంత క్యాన్సిల్ చేస్తే అవుతుందేమో, మరి చూసి ఆన్సర్ చెప్పాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? Make it fast. 2,42,000. If you add this black color values, 61,000, 61,500, 130 and 96 and 120 something, then if you add and Indu 242,000 na 2,42,000. Yeah, it's wrong ఏమో అయితే. 2,42,000 ఏంది? ఇక్కడే 120, 130, ఇక్కడే 250, 250 ఇది ఒకటి 350. సో ఇందు యువర్ థింగ్ ఇస్ రాంగ్. తేజ 418. అదేంటమ్మా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఆన్సర్ పెడుతున్నారు. ఇందు is saying that 2 lakhs, 24,20,000 wrong, and 4,18,500 and 4,68,500. ఈ రెండిట్లో ఏది రైట్? అంటే సింప్లిఫికేషన్ చాలా కష్టంగా ఉంది మీకు. 4 lakhs. సో ఉస్మానియా సరే, ఇద్దరు ఒకే వాల్యూ చేశారు కాబట్టి 4,68,400. 4,68,400. Total number of females. Total number of females. And the ratio. Which area females is more? ఏ ఏరియాలో ఫీమేల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు అంటే it is from a town D, area D. ఎందుకంటే 1,30,000. 1,30,000 ఆ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉన్నారమ్మా. సో వన్స్ ద డేటా గెట్ అనలైజ్డ్, ఎప్పుడైనా డేటా మొత్తం అనలైజ్ చేసుకుంటే ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్. బట్ అనలైజ్ చేసినప్పుడు కూడా మొత్తం కూడా ఇలా చేయకూడదమ్మా. యాక్చువల్లీ ఇది నేను రావడం కోసం చెప్పాను, కానీ అంతా
చేయకూడదు. బేస్డ్ అపాన్ డేటా. వాడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగాడో ఆ క్వశ్చన్ మాత్రమే డేటా అనలైజ్ చేస్తాం. మొత్తం అంతా అనలైజ్ చేస్తే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. రైట్, హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఎస్. And the next one is bar diagram. Bar graph or bar diagram. సో వాడు ఏం చేస్తాడంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ బార్ చార్ట్, బార్ డయాగ్రామ్స్ లో ఇస్తాడమ్మా. బార్ డయాగ్రామ్స్ లో మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. మెయిన్లీ కామర్స్ వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది ఇది. ఏ ఇయర్ లో ఎంత వచ్చింది, ఎంత పోయింది అనే దాని గురించి. అవునా? లెట్ us take 2010 అనుకుందాం. 2010, 2011 and 2012 and say 2013. Right? And here we have and somewhere in between this and this, let us take this is here and this is say here. Right. Ten CR, 20. Let us say this becomes 30, this becomes 40, and say this becomes 50, and this becomes 60, 70, 80. And at 10 CR, it is in 2010, this is the turnover. 10 CR, 80 CR, ఇదంతా కూడా turnover అనుకుందాం. Let us say this is your turnover. Got it? This becomes ఇది 50 CR, ఇక్కడ రాస్తాను. And this is say 30 CR, 30 CR. To avoid confusion, I'm writing here 40 CR, and this becomes 80 CR, 80 CR. Right? Until 2000 say 10 లో there is a company whose turnover is 50 CR, and 2011, and let us say this becomes 2012 and this becomes 2013. So the company turnover. We have two companies. In company A. Another company is also there, which we consider it's a company B, whose turnover is 30 CR, and a company B in 2011 it is 45 CR, and in 2012 it's same 40 CR, and in 2013 the profit say, turnover say 60 CR. Is information. This is the information. So దీన్ని చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద టూ కంపెనీస్ టర్న్ ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే 4 years ఇచ్చాడు, 2010, 2011, 2012 and 2013. The turnover of company A is ఇది కంపెనీ B, బ్లూ అనేది B తీసుకుందాం. The turnover of company A is 50 CR and the turnover of company B is 30 CR, right? And in 2011 it is 30-45, in 2012 it is 40-40, and in 2013 it is 80-60, 80-60. So question దీని బేసిస్ ని ఎలా అడగొచ్చాము?
Let us say 80 CR and 60 CR, 40 and 40, and 30, and other one is 45, and one is a 30, 50. Information this one. Note down the information. Noted. Good. Right. So there might be a question there. You want to let us say, I'll ask you a question just a minute. So in 2013, in 2013, and company A turnover is how much percent? Which percent more than company's B's turnover? Company B's turnover. So in 2013, A's turnover is how much percent more than B's turnover అని అడిగాడు. A's turnover is how much percent more than B's turnover. అంటే B turnover కన్నా A turnover ఎంత పర్సంటేజ్ ఎక్కువ అని అడిగాడు. How much percent it is more than B's turnover. ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడన్నీ కూడా పర్సంటేజ్ లో దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు? బి టర్న్ ఓవర్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు మనం అనుకుంటాం బి టర్న్ ఓవర్ వచ్చి 100% అనుకుంటాం. బి టర్న్ ఓవర్ వచ్చి 100% అనుకుంటాం. ఎందుకు బీని 100% అనుకుంటున్నా, ఏని ఎందుకు అనుకోవట్లేదు అంటే ఏ టర్న్ ఓవర్ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ బి కంపెనీ. అంటే ఏ కంపెనీని బితో కంపేర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, బి అనే దాన్ని బేస్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. అవునా? బేస్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా 100%. రైట్. సో బీస్ టర్న్ ఓవర్ 100%. బి టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఇక్కడ మనకి 60 CR. అంటే 60 అనేది 100% అయితే ఏ ఎంత ఎక్కువగా ఉంది? 80 తీసుకోకూడదు. ఎంత ఎక్కువగా ఉంది? 80కి 60కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 20. అంటే 20 అనేది ఎక్కువగా ఉంది బి కన్నా. అంతేగాని డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ 80. ఎందుకంటే 80 కన్సిడర్ చేసాం అనుకోమా, మీకు మోర్ దాన్ 100 వస్తుంది. మళ్ళీ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు 80 బి వచ్చి 60, ఏ 80 అనుకున్నాం అనుకో, యుల్ గెట్ మోర్ దాన్ 100. అందుకని ఎంత ఎక్కువగా ఉంది అని అడిగాడు. ఎంత ఎక్కువగా ఉంది? అది 20 CR ఎక్కువగా ఉంది. సో 60 అనేది 100% అయితే 20 CR అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు 20 into 100 upon 60 అంటే 1/3 కదా. 1/3 ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత? 33.33%. 33.33%. So B's turnover is A's turnover is 33.33% more than B's turnover in 2013. In 2013. ఏ ఇయర్ లో ఏ టర్న్ ఓవర్ తక్కువ ఉంది అని అడుగుతాడు. ఏ ఇయర్ లో ఏస్ టర్న్ ఓవర్, ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఏస్ టర్న్ ఓవర్ ఈస్ లెస్. సో చూడగానే తెలిసిపోతుంది ఏంటది మనకి 2011 లో తక్కువగా ఉంది. సో ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. ఓకే, చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ తెలియాలి. పర్సంటేజ్ తెలియకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం రాదు. క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇన్ 2013 లో ఏస్ టర్న్ ఓవర్ ఈస్ హౌ మచ్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ బీస్ టర్న్ ఓవర్. ఏ టర్న్ ఓవర్ బి టర్న్ ఓవర్ కన్నా ఎంత ఎక్కువగా ఉంది అని అడిగాడు. ఇన్ 2013 ఏస్ టర్న్ ఓవర్ ఈస్ హౌ మచ్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ బీస్ టర్న్ ఓవర్. అంటే లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? 2013 లో ఏ టర్న్ ఓవర్ ఉంది, బి టర్న్ ఓవర్. ఇది ఎంత? 80 CR.
ఇదంతా 60 CR. ఆబ్వియస్ గా ఏస్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువగా ఉంది. ఎంత ఎక్కువగా ఉంది? ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 20 CR ఎక్కువగా ఉంది ఏ బి కన్నా. సో ఇన్ 2013 ఏ టర్న్ ఓవర్ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ అంటే ఏ వచ్చి బి కన్నా ఎంత ఎక్కువగా ఉంది అన్నాడు. బి కన్నా అంటే బి తోటి కంపేర్ చేస్తున్నాడు అమ్మ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. బి తోటి కంపేర్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం? బి టర్న్ ఓవర్ ని 100% అనుకుంటాం. బి టర్న్ ఓవర్ ని 100%. ఎందుకు బి టర్న్ ఓవర్ ని 100% అనుకుంటున్నామంటే ఏ దాన్ని బి తోటి కంపేర్ చేస్తున్నాడు. దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటే అది 100%. సరేనా? సో బి అనేది 100%. బి వాల్యూ ఎంత? టర్న్ ఓవర్ ఎంత? 60 CR. సో 60 అనేది 100% అయితే ఏ ఎంత ఎక్కువగా ఉంది? 20 CR ఎక్కువగా ఉంది. ఆ 20 అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్? ఇలా వేస్తాము. రైట్? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 20/60 ఇంటూ 100. ఇది ఇందులో 3 టైమ్స్ పోతుంది. 1/3 ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత? 33.33%. సో ఇన్ 2013 A's turnover is 33.33% more than B's turnover. 33.33% more than B's turnover. Shyamala, is it clear? Yes. Good. లేదు ఏ ఇయర్ లో ఏ టర్న్ ఓవర్ తక్కువ ఉంది చూడగానే తెలిసిపోతాం. 2011 లోనే తక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ఒకటి 50, 30, 40, 80 ఈ నాలుగిట్లో 2011 లో తక్కువగా ఉంది. రైట్? అండ్ ఒకవేళ వాడు ఏ ఇయర్ లో టర్న్ ఓవర్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉందని అడిగాడు అనుకోమ్మా, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ రెండింటికి పర్సంటేజ్ కట్టాలి. బీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఏది ఎంత పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది? ఇక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే 20/30, 2/3 అంటే 66.66% ఇట్ ఇస్ మోర్. ఎందుకంటే బీతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు కదా. 30 అనేది 100% అయితే ఎంత ఎక్కువగా ఉంది మనకి? 20 ఎక్కువగా ఉంది. 20 అనేది ఎంత పర్సెంట్? 20/30 అంటే 2/3. 2/3 అంటే ఎంతమ్మా? 66.66%. అండ్ ఇక్కడ ఏది తక్కువగా ఉంది బీతో కంపేర్ చేసుకుంటే? అంటే 45 అనేది 100% అయితే ఏది ఎంత తక్కువగా ఉంది? 15 తక్కువగా ఉంది. సో వాట్ వీ కెన్ రైట్? 15/45 1/3 33.33%. ఇట్ ఈస్ లెస్. ఇట్ ఈస్ లెస్. ఇది మోర్. ఇక్కడ 66.66% ఎక్కువగా ఉంది. ఇది 33.33% తక్కువగా ఉంది. ఏని బీతో కంపేర్ చేస్తుంటే రైట్ ఇది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే 40 CR 40 CR బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎక్కువ తక్కువ ఏం లేదు. ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇందా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? 33.33% ఎక్కువ ఉంది. సో క్వశ్చన్ ఎలా కూడా అడగచ్చు. ఏ ఇయర్ లో బీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ టర్న్ ఓవర్ చేసింది? దాన్ని కంపేర్ విత్ వే ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఇట్ మేక్స్ మోర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్న్ ఓవర్ అన్నాడు అనుకోమ్మా. ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడే 66.66% ఇంక్రీజ్ అయింది. మిగతా అన్ని కూడా దీనికన్నా తక్కువ ఉన్నాయి. 33.33 and this becomes 0 equal and this becomes 33.33. So in 2010 A's turnover is more when compared with B's turnover. Right? Hope you understand. అండ్ ఇంకోటి ఏముంది మనకి? లైన్ గ్రాఫ్ ఉంటుందమ్మా. లైన్ గ్రాఫ్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్. క్రికెట్ లో మనకి ఎలా ఉంటది? ఇక్కడేమో వాడు ఏమేస్తాడంటే లెటర్స్ ఓవర్స్ వేస్తాడు. ఎలా మీరు క్రికెట్ చూస్తే ఇది 5 hours, 10 hours, 15 hours, 20 hours. T20 గురించి మాట్లాడుకుందాం. పెద్ద ఏంది మనకి T20. అండ్ ఇవి రన్స్. ఇది 50, ఇక్కడ 100, ఇక్కడ 150 దిస్ బికమ్స్ 200. రైట్? సో ఒక లైన్ ఎలా వస్తుందంటే ఒక లైన్ ఎలా పోతుందమ్మా. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి దిస్ బికమ్స్ 50 అండ్ సెకండ్ అవర్ లో లెట్ us say it is something like this and something like this and something like this. ఇది చూడగానే మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే 5 hours కి వాడు 50 కొట్టాడు, 10 hours కి 100 దగ్గరలో ఉన్నాడు. అండ్ 10 hours కూడా కాదు, అప్రాక్సిమేట్గా 9 hours, 15 hours అనుకున్నాం అనుకోమ్మా. సో ఇది చూడగానే మనకి ఏమవుతుందంటే ఎన్ని ఓవర్లకి ఎంత కొట్టాడు, లేదంటే వికెట్లు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వికెట్లు అనుకున్నాం.
somewhere here. ఇక్కడ 2 వికెట్లు పడ్డాయి అండ్ హియర్ వి హావ్ 1 వికెట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది చూడగానే మనకి తెలిసిపోతుంది. 3rd ఓవర్లో వికెట్ పడింది, లేదంటే 12th ఓవర్లో వికెట్ పడింది, లేదంటే 9th ఓవర్లో వికెట్ పడింది, 10th ఓవర్లో వికెట్ పడింది, లెట్ us say 15th ఓవర్లో వికెట్ పడింది అని ఇలా ఈ గ్రాఫ్ చూడంగానే తెలిసిపోతుందమ్మా మనకి. ఈ గ్రాఫ్ చూడంగానే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇన్ విచ్ ఓవర్ లో వికెట్ పడింది, ఎంత స్కోర్ కి వికెట్ పడింది, ఎన్ని ఓవర్స్ కి ఏంటి, మొత్తం మ్యాచ్ స్టేటస్ ఈ ఫిగర్ లో చూసి చెప్పేయచ్చమ్మా మనం. మొత్తం మ్యాచ్ స్టేటస్ ఈ ఫిగర్ లో చూసి చెప్పేయచ్చు. అంటే ఏ ఓవర్ కి వికెట్ పడింది, లేదంటే ఎన్ని ఓవర్ కి స్కోర్ ఎంత అని ఇక్కడ చూసి చెప్పేయచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ లైన్ గ్రాఫ్. సో మనం మాక్సిమం వచ్చి టేబుల్ ఫార్మేట్ లో ఇస్తాడు అండ్ పై డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు ఆర్ బార్. లైన్ గ్రాఫ్ తక్కువ ఇస్తాడు, ఇది కూడా తక్కువే, ఈ రెండిట్లో ఎక్కువ ఇస్తాడు క్వశ్చన్స్. టేబుల్ ఫార్మేట్ ఎక్కువ ఇస్తాడు, బ్యాంకింగ్ లో టేబుల్ ఫార్మేట్ అండ్ పై చార్ట్స్ ఎక్కువ ఇస్తాడు. రైట్, హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. yes, let me know. Swapna, okay, so that's all for the day, right? Practice cheyandamma. So di అనేది ఏంటి అనుకున్నాం మనం, it's a literally సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్. ఎందుకంటే మనకి యావరేజెస్ వచ్చు, పర్సంటేజెస్ వచ్చు, రేషియోస్ వచ్చు, సింప్లిఫికేషన్స్ వచ్చు. ఈ 4 యూస్ చేసుకుని వాడిచ్చిన డేటాని అనలైజ్ చేస్తాం. ఆ డేటా ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుందంటే టేబుల్స్లో ఇవ్వచ్చు, పై డయాగ్రామ్లు ఇవ్వచ్చు, బార్ డయాగ్రామ్లు ఇవ్వచ్చు, లైన్ గ్రాఫ్లన్నీ ఇవ్వచ్చు. వాడి డేటాని ఎలాగిచ్చినా ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద డేటా అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. రైట్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. థ్యాంక్ యూ. సో టుమారో టాపిక్ అండ్ ఒకసారి అన్ని చెక్ చేసి ఏది కంప్లీట్ అవ్వలేదో విల్ గో విత్ దట్. రైట్, డన్. మర్చిపోయాను, బయట కొంచెం కరోనా మళ్ళీ డెవలప్ అయితే అవుతుందంట, మరి జాగ్రత్తగా ఉండండి. టూ మచ్ ఉన్నాయి అసలు. రైట్, కరోనా ఎక్కువగా ఉందంట, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. రైట్, డన్. మాది ఇస్తారమ్మా మనకి. మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడు ఇస్తారంటే ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు కదా, దాని ముందు ఇస్తారు ఒకసారి రివైజ్ చేయడానికి. విల్ గివ్ ఆల్ ద లింక్స్, డోంట్ వరీ. థ్యాంక్ యూ. డన్, టేక్ కేర్.